Hi everyone, welcome to our YouTube channel. And if you're new here, don't forget to hit the like button and subscribe for all the latest notifications that you'll be getting per channel, in terms of panels and then upload those new one, shungo daro about life, reality, my journey, everything that people face in diaspora and back home, the day-to-day life, the reality part of everything, the adventures that are going to be coming ahead. But anyway, guys, today, don't go better in short. It's not base about daughter reality. Kunevari face or whatever we are facing, crying, papa, nowadays. One going to pupuro and one going to tauro what their witnesses. If you are staying in South Africa, guys, the budget now change. The budget now is now difficult. So I'm going to go to rand arisisiri rand amaiziva. Rand arisisiri rand right or rand. Rand rauda ngofanana nekuti unenge wakabata brick rakadai remari so but apana ranotenga. I'll start by highlighting kuti zvinotangira pauri kugara. Alright, pauri kugara, you'd find where you're staying. Urugona uchibhadhara ngatingotore the list urikubhadhara panhu pari decent, middle class gated community kuti unogona kuchibhadhara wakana kuti 5k to 6k. Pa 5k to 6k ari kubhadhara hapana mvura hapana magetsi. Let's say kuti hapana mvura hapana magetsi. Now if it was a 2-bedroom apartment including dining, just a bathroom, that means pachako you need to make sure you are going to be at least paying an extra $1 kuti uwane mvura inodziya. Kana utongodzima giza, that means uchada futi kuboilisa mvura using a kettle, saka hapana musiyano. You understand? So to that point, pa 5 to 6k, how much are you earning? Are you earning married equivalent to pay my bills gara pa 6k up? Probably mari yangu iri kusvika kuma 15k. But we need to do a breakdown of that thing. Mari yako kusvika kuma 20k. Ngatingoti basically you're earning 20k. And pa 20k already rental yako iri pa 6k. So minus that already wapachi wapa 14k. Alright, pa 14k pap. If you're a family man, pamwe ndiwe breadwinner who's also focusing kumba, zvese nechi nekwauri kugara diaspora zvese nechi back home in Zim, that 15 or 14k wabvisa rental, ausati wabvisa magetsi, ausati wabvisa chikafu, it's already strained compared panekudhara, whereby you were able to actually fit that amount into accommodation. But where the pain comes is kuti munhu anenge ari kumba anenge akakutarisira futi. So now you're now forced to adjust and then try to multiply kuita kufixa zvinhu. And back to our mates. You're going to see kuti right pa 14k wasarwa nayo. 14k wasarwa nayo kuti uite decent grocery unofanira kuspenda. Maybe unofanira kuspenda 2k. That means unotengawo masipi ekugezesa, unotenga mafuta, kana madhamu aripo unotengerawo zvawo zvinhu zvokuti she needs to have your own things zvinoenderana nemunhu wechidzimai, pamwe kuzorugwarwa musoro nechii nezvimwe zvese zvine zviripo. From there pamwewo nyange vachiitawo side hustling yavari kunoita side hustling, already yatova nebit of strain iripo futi. Hatisati tapinda mukuti right on a daily basis muri kubuda, people are going to work, muri kunotsvaka mari kubasa kwamuri kunotsvaka mari. Paruda transport, who's going to foot in the transport bill? So in general, pachikafu toti muri kushandisa 3,000. So 3,000 plus 6 yatova pa 9,000. Total salary guy yatotara pa 20k. Okay, 3,000 plus 5,000 yacho. 3,000 plus 6,000 yapa 9k. All right, then takutarisa transport. Transport to and fro pamwedzi probably uri kushandisa 2k. Tatova pa 11,000 wasarwa nechii.
handiti okay pachaita tumwe tunhu twakafanana nemagetsi pachaita tumwe tunhu tungori miscellaneous tunogona kuda kungomuka mutsoka umu hausati watombotumira mari kumba yauda kutumira mari kumba already tuma miscellaneous wabvotisokana pa1000 tunogona tingoti wakomodeta pa1000 yekuti pamwedzi wese unogona ndava miscellaneous anopinda mu1000 right 1000 iri kungotarama numbers but haisiri mari yakudhara yamaiziva you understand saka zvadaro point yandida kuedza kwalari ndekuti izvoni the current situation yerand haisisiri yamunoziva nekuti uchida kuudza munhu ari kumba anogona kuti uri kunyeba kana kuti zvauri kutaura hazviexist. It's no longer the same subject to you guys. So which is a point here ndikutaura ndezvekuti munhu atori kumba is living a far much better life. Why? Because ukoda kuona kuti kana anga achiwana something equivalent to that 20k unogona kubvisa 6k yaya yerent kana ane pake pekugara paari kugara paasiri kubhadhara rent. That means 6k itori profit kudhara. Tikaita round off tikaisa kuma-US dollars would find kuti anenge atona $350 yaatoisa muhome iye utoita budgeted iri way paprofit todarika iwe uchada kutanga wabhadhara rent. You see now. So from there now uchinocheka kuona kuti alright pamwe hembe yako yakatsva neaina apa bhutsi yako yakazongodambuka uchikwira masteps pakuda replacement yebhutsu kuti utenge a strong shoe iri durable inogona kutokulasta kuri for nowadays uri munhu wechirume you need kuti ngowakatobata at least kutangira pa1005 at least kutangira pa1005 kana uri kuzotenga ye1000 kana kuti kuma800 yes but remember kuti bhutsu iyo inogona kukulasta panguva diki diki. Kana wazoenda kuZimbabwe weisine rodi dzedu dziri kumba uku bhutsu iyi haitonogara inongona kuti fambe apo yatodambuka yakutozokundwa nemunhu ane bhutsu yemubhero. You see, so to that extent already hausati wawana zvauri kuda zvese pabudget yatikuta nezvaye. Remember katataura zvechikafu, tikataura zveaccommodation, tikanotaura zvetransport. Alright, kokumba kwakuda kuti maybe kune emergency iriko, kune vanhu vari also vanokutarisira kuti nokutiisirewo something patable tibatsirewo kana zvichifanirwa kuti zviitwe kana uchitoziva kuti kumba hakuna kumira mushe. That's when you look at a point yekuti wakuchinobuditsa point yekunoti ndoda kutumirawo kumba mari. Kuti utotumirawo kumba mari nani ukatumira 150 at least. Apa 150 kaisa equivalent takuta zve 3,500 rands. Saka 20,000 yese ya gone. Which is why ndiri kutaura kuti right now guys investing back home at the minimum position yaunenge unayo is the key line yekurarama nayo right now. It's the best decision inogona kudiwa for now because things are not what they are, what they used to be. Rand radhakwa and having to highlight vanhu munzwisise because kana uchitobata 20,000 unenge utori mari yakawandisa kana iri kumba iri 20,000 unenge utobata 1,000 something US dollars. To make better zvese kana uri paadvantage ukasabhadhara rent that's money in the bank guys. Handikunyemberei, it's money in the bank. Whereas kuno pa 20,000 iyoyo just a quick summary ndangokupai that money is gone. Po kana une vana ari kuda kuzobhadhara ma-school fees ari vachidzidza kuno kuri kubhadharwa ma2k because haafanira kunodzidza pachikoro chimwe chaichachiri zvikoro zvekuita noise. Akutofanira kunodzidza paprivate college. Private college inenge ichitangirwa pa2,000 1,500 pamwedzi. So initially it's no longer the same language yatingataura nezvayo guys. Things are no longer the same. If there are opportunities guys we need to share my ideas to at least come up with the best possible plan to invest back home. Let's do that now. Let's minimize even cost of how we're living. Kana tichine mukana wacho, though things are not the same way, but it's added advantage. But key line or key point and I don't ways of like this. Mara ijatenge zvayaisita. The money is no longer valuable at that best level. That's why
it's a bit sour kuti chingwa chaicho chataitenga kana 15-16 rand changobuda mucovid umu. Right now chingwa chakutangira kuma 23 rand 25 rand. You would find what I mean. 100 rand 100 rand haichakwanisi kutenga kg yenyama. It's no longer the same subject, guys. It's no longer the same. Kana kutoti utenge matoiletries ese anodiwa just kuti ute shopping yematoiletries nezvimwe zvinodiwa, you can use 100 rand because just carton yematissue haikwane pa 100 rand. That is the kind of situation whereby the budget haichakwanisi kunge iri pa same level, rand harisisiri paranga ariri. So it's for us guys to share a lot. We need kuonesana for now. Have a plan back home. Think along those lines in terms of chungopanana ideas, in terms of how we're going to spend, how we can spend, the way that it is, what opportunities can rise from back home. But by reality, vanhu varikumba vakana pane varikuona from back home watching this, they need to understand it's no longer the same value. Kutotonzi utoro une mari kutori shaped up right now. You need to be earning 50k. Per 50k you can breathe, and then you can do shopping, pay fees, wazvipindura wardrobe, uchinotenga hembe and stuff like that, usina problem, and also invest back home, usina problem. So currently speaking, that's what we are facing. Kuti zvinhu zvacho hazvisiri the same. Saka guys, musanyeberana kuti pamuzanzi things are okay, handikunyebere guys, things are no longer the same. Hazvisiri zvazviri zvazvazviri kudhara, hazvisisiri zvazvazviri kunyeberana, handikunyebere. It's just life yekuoneka kuti maybe ndakabaka magetsi akabaka kufesi kwangu, ndazvitora ndiri pane light muchiona ndakaita kunge ndakachena chena, but it's a different song, it's a different anthem all in all. So let's share ideas, guys. Let's come up with my experiences of now. Let's share experiences of now, to a point kuti vanhu kutaurirana chikwadi kune kuri right, but opportunities tikapanana mukana inenge iri right, kungoshiya mukana yekuti no, do this, I think this will work right, do this, I think this will work right, kuonesana. Because why? We're coming from the same country, we're coming from the same house or yard or a backyard, but let's give each other ideas, kusumudzirana, let's uplift each other, tichionesana kusvika tasvikawo padeni tichinge chingoti the same line iroro, sharing the stories about life, about the journey. See you on my next chapter. Don't forget to hit the like button and subscribe. If you're new, and same time keep in touch, tichingoonesana kuti zvakamira sei. See you on my next